Okay. So today we'll learn D block elements, trends in stability of higher oxidation state. Table 8.5, this is table 8.5. Okay. Shows the stable halides of 3D series of transition elements. First of all, we have to understand that why is it so that when we study about higher oxidation state, they talk about halides or halogens. The reason behind that is that halogens is in the second last group or almost at the end of a period. See, halogens are almost at the end of a period. The reason why they are the most electronegative elements. If in this period, if you do, if you try to judge in this period, it is the most electronegative one. Electronegativity decreases as you go down the group, but again along the period the electronegativity increases, and these are the most electronegative elements, and they have the capacity to make metals show their highest valencies. You getting my point? They have the capacity to make the metals show their higher. When metals bond with them, they try to completely invade all their orbitals which are half filled, or maybe bring them into highest amount of hybridization, maybe sp3d, sp3d2, okay, and hence involve with all the outer shell orbitals, and hence show the highest valency when metals bond with them. Clear? This is the reason why when we study about D block elements, or when we study about the higher oxidation states of D block elements, they are talking about halides. So table 8.5 shows the stable halides of the 3D series. 3D series means this series, right? So 3D series का halides दिखा रहा है कि टाइटेनियम x4, टाइटेनियम x3, टाइटेनियम x2, +4, +3, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वैनाडियम का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्रोमियम का डिफरेंट ऑक्सीडेशन, मैंगनीज का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक का एक ही है, ठीक है. X means X can be Cl, X can be Br, X can be I. Anyway, now the highest oxidation number are achieved in TiX4 tritetrahalides, VF5 and CrF6. Yes. In case of titanium, TiX4, the +4 oxidation state is the highest in case of titanium when halogens bond with them. In case of vanadium, the +5 is the highest. In case of chromium, the +6 is the highest. That is through data or through bonding pattern we know. The +7 state for Mn is not represented in simple halides. अब हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि Mn +7 state भी दिखाता है. Okay, this we have studied earlier. But in case of simple halide, they don't show +7. We see that it is shown up to MnF4. Acha, here you can see it is shown with fluoride at first. That means fluorine is the only one which can show +4 state in manganese. It is not written X. Anyway, but MnO3OF is known, and beyond Mn, no metal has a trihalide except FeX3 and COF3. अच्छा, beyond Mn के बाद किसी का भी FeX3 और COF3 एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ट्राईहेलाइड्स डोंट एग्जिस्ट. मतलब हेलाइड्स उन लोगों को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नहीं ले पा रहा है ना. तो यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करूँ मैं इस चीज़ को, क्या बताना चाह रहा है ये लोग. Table 8.5 shows the stable halides of 3D series of transition metals. Okay, the highest oxidation numbers, okay fine, it is shown. The highest oxidation numbers are achieved in TiX4 tetrahalides. Okay, in TiX4 we get the one of the highest oxidation state. The titanium is shown +4. What was the electronic configuration of titanium? Titanium का electronic configuration will be 3d2 4s2. So चारों को निकाल लिया फ्लोरीना के या क्लोरीना के या कोई भी हेलाइड के. ओके, VF5, व्हाट इज वेनाडियम का 3d3 4s2,
सो पाँचों को निकाल लिया, राइट और रॉन्ग? सो दीज टेट्राहेलाइड एंड ऑफ टाइटेनियम एंड पेंटाहेलाइड ऑफ वैनाडियम एंड CrF6 क्रोमियम का क्या है? 4s1, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे 5 और 1 6 वैलेंसी है, तो CrF6 मतलब 6 को ही निकाल लिया। तो यहाँ पे +4 हो सकता है, यहाँ पे +5 हो सकता है, और यहाँ पे +6 होता है, एंड इट इज़ शोन full oxidation states. All the electrons have been taken out, or all the electrons have undergone bonding in the presence of halides. That is what they're trying to mean. Halides means either fluorine or chlorine or so on, or iodine or bromine. So in case of, it can be TiF4, it can be TiCl4. In this way they are trying to mean that any halide will do bonding with all their electrons. That is what they are trying to mean. Now up to this much we understood. Now the +7 state for manganese is not represented in simple halides, but MnO3F is known. This is manganese oxyfluoride. The +7 state for manganese is not represented in simple halides. माने if you are expecting that, fine, up to chromium तो सर सीख गए, अब मैंगनीज का बात करो. Now in case of manganese, chromium के बाद जो मैंगनीज है, मैंगनीज का will be 3d5 4s2. So if a fluorine or chlorine or a halide is coming and taking out all the electrons or bonding with all the orbitals, if we imagine 1 2 3 4 5, now this and here are 2. Now if you try to think that okay, this will also go into a higher level and become singly paired. Now this is 3d 4s, this is 4p, and it will go into a higher level and +7 oxidation state will be shown, but that doesn't happen in case of simple fluorine or chlorine, cannot do that. However, both oxygen, which is also electronegative, and fluorine together can do it. If we see MnO3F, we can see that here the oxidation state is +7, because 3 into -2 plus -1 plus x is equals to 0, so x comes +7. So if you take out the oxidation state, it comes +7. So that means together oxygen and fluorine, when they together try to bond with manganese, this is achieved what I talked here. Are you getting my point? And there is reason behind that, because they don't need to go to hybridization and put it into the 4p. What they need to do is they need to just, these 2 electrons will be shared up with oxygen, and even oxygen will come here also, and fluorine will share up with one of them. Okay, so in that way they can do. So that we should understand that both oxygen and fluorine can, this +7 state of manganese is not represented in simple halides. Simple halides में नहीं होगा. If you think that MnF7 मिल जाएगा कभी तुमको, नहीं मिलेगा. But in MnO3 it is existing. And beyond Mn, no metal has trihalide except FeX3 and COF3. और इसके बाद Mn के बाद थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं. हाँ, Mn के बाद कौन आता है? मैंगनीज के बाद आता है आयरन. आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d6 4s2, फाइन. देन आयरन के बाद कौन आता है? कॉपर का क्या है? 4s2. आयरन के बाद आता है कोबाल्ट का है 3d. कोबाल्ट के बाद आता है निकल का हो जाएगा 3d8 4s2. निकल के बाद हो जाएगा कॉपर 3d10 4s1, और जिंक का हो जाएगा 3d10 4s2. फाइन. सो बियॉन्ड मैंगनीज के बाद अगर तुम देखोगे, आयरन और कोबाल्टी +3 दिखा सकता है, मतलब FeX3
और COF3 दिखाया जा सकता है, बट देन निकल कॉपर जिंक नहीं दिखाएगा। निकल कॉपर जिंक +2 स्टेट दिखा के ही संतुष्ट है। हाँ, कॉपर +1 स्टेट दिखाता है। तो द एबिलिटी COF3, the ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy, as in the case of COF3, or higher bond enthalpy terms for higher covalent compounds, example VF5 और CRF6। तो यहाँ पे एक बात बताया है कि हम लोग फ्लोरीन को लेके ही डिस्कस क्यों कर रहे हैं, और why is it discussed about fluorine only here? See COF3, ठीक है। एंड द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग हैलाइड्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन। Now, if fluorine is the most electronegative one, it will try to create bond which has very high lattice energy. The bond will be very strong, and hence the higher oxidation states will be stabilized. Same thing happens in case of COF3. COF3 में fluorine stabilizes COF3 very much because the bonds are very strong, because F is a very small atom. F is a very small atom. And it's because F is a very small atom and very electronegative atom, it is capable to create electrovalent bond, or it is capable to create electrovalent bond and take out the electron and take it onto itself, and hence create higher lattice energy. Because crystal structure में lattice energy होता है, as in case of COF3, or higher bond enthalpy terms for higher covalent compounds। मतलब अगर if you are talking about VF5 TIX पर, मैंने ये पहले भी सिखाया है कि क्लास 12 में इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट वैसे नहीं सोचा जाता। Now in this case they are maybe overlapping, okay, with the 5 fluorines are overlapping with 5 orbitals of vanadium, okay, here। 1 2 3 4s2 का एक था, और वो सोचो यहाँ पे है तो 5 इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो इन दिस वे दे कैन डू। So yeah, that is pretty much this much. Now, although V plus 5 is represented only by VF5 in other halides, however, undergo hydrolysis to give oxohalides, means V plus 5 vanadium का +5 सिर्फ VF5 में ही दिखाया जाएगा। मतलब इसको VF5 को तुम ब्रेक करके कुछ नया कुछ लाओगे, that is not possible, because fluorine has created very strong bond with vanadium. Are you getting my point? Fluorine has created very strong bond with vanadium. So if you think that नहीं, जैसे मैंगनीज ने MnO3F में भी दिखा दिया +7 स्टेट, तो वैनाडियम भी कुछ एक VO3F दिखा दूंगा या VO3F2 दिखा दूंगा, तो VO2F2 दिखा दूंगा, या VO2F दिखा दूंगा, या ऐसा कुछ दिखा दूंगा, तो यहाँ पे भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिख ही रहा है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ वैनाडियम। Vanadium shows +5 oxidation state only in case of fluorine, that is VF5. It will not do any other kind of oxohalides or something to create any +5 oxidation state. And the reason behind that is because of high lattice energy of fluorine and vanadium bond. It is not very easy to create breakdown. But in case of other halides, means in case of maybe VCl5, in case of maybe VI5, in case of other halides of vanadium, in case of another, they create oxohalides, VOX3. देखली, I told you, they create oxohalides, VOCl3, maybe VOI5, they create oxohalides. Okay, VOI3, they create oxohalides. Here also +5 oxidation state is shown. But how? VCl5 is getting converted into VOCl3, OCl3. VI5 is getting converted into VOI3. That is possible in case of Cl, in case of I, because they don't create that much strong bonds like fluorine. So this question, if they ask, you can answer. So yeah,
Another feature of fluorides is their instability in low oxidation states. Up to this much we understood. Now they are saying another feature of fluorides is their instability in low oxidation states. Of course, in low oxidation state, if you ask fluorine that please go and create VF2 or fluoride, we're talking about fluorides. So no, we're talking about fluorides, only fluorides. Okay. The another feature of fluorides is their instability in the low oxidation state. One second, then why did they write this one? Wait. Not only fluorides, another state of this is misprinting. In case of halides. Okay, another feature of halides, this is misprinting, remember this is misprinting. Another feature of halides is their instability in the low oxidation states. Any halide like VX2 or VF2 or VCl2, in this case they are instable. They are instable. Why? They're instable. Why? Because they have not created all the bonds. Means if you see vanadium ka 3d3 4s2, 5 orbitals are back and 5 bonds can be created. In that case they are using only +2, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा है. Maybe 4s is only getting involved, but 3d is very close in energy with 4s, so it wants to get involved in bonding but is not being able to. So in that case this kind of oxidation states or this kind of compounds are not very stable because the maximum potential of bonding has not been used because the oxidation states are available are not being used. Is this clear to you? Another feature of fluorides is their instability in low oxidation states. Example VX2, X is Cl, Bri, whatever. Now, and the same applies to CuX. We know that Cu can be +1, Cu can be +2. So Cux can be one, Cux2 can be another. So they are trying to say that Cux is not very stable. Means if you are taking CuF, if you are taking CuCl, if you are taking CuI, more than that, CuF2 is more stable, CuCl2 is more stable, CuI2 is more stable. Means when the copper का तो दो ही है ना, 3D copper का है 3D10 4s1. So copper का either you can use one electron or you can use hardly one more electron. So it can do +1 oxidation state, +2 oxidation state, but they are trying to mean that +2 oxidation state is more stable. That is what they are trying to mean here in this line, because they are obviously using the higher oxidation state. On the other hand, all Cu+2 halides, means these ones, are known except then the iodide. Means Cu(I2) is not known. Okay, in this case Cu+2 oxidizes I- to I2 plus to I2, sorry, means Cu+2 oxidizes I- to I2, means if you are trying to create CuI2 you will not be able to create it because Cu+2 oxidizes the I-, because if you have to do bonding, Cu+2 and I- should be the species which is coming and interacting and creating CuI2, right? But what basically will happen is Cu+2 will give its one electron to I- and will oxidize it. Okay, so it will become Cu+1 and I- will be satisfied and become, wait, if it gives Cu+2 halides are known except the iodide. In this case Cu+2 oxidizes I- to I2. Yeah, of course, I- to I2. Cu+1 will give electrons, oxidizes. Oh, sorry, Cu+2 oxidizes I- to I2. হ্যাঁ, কিন্তু Cu+2 কি ইলেকট্রন নেওয়ার মতো অবস্থায় থাকে? That is also a question, no? If it is they are trying to say oxidize, that means I থেকে ইলেকট্রন নিয়ে Cu+2 ইলেকট্রন নিচ্ছে. How is this possible? Cu+2 আর কি ক্যাপাসিটি থাকে ওর? ও হ্যাঁ, থাকে তো, কেন থাকবে না? Cu+2 ইলেকট্রনের কনফিগারেশন কী হবে? দুজন ছেড়ে দিছে তো 3d9, তাই না?
Cu plus 2 electronic configuration 3d9 ওর এখনও ইলেকট্রন নেওয়ার ক্ষমতা আছে তার মানে Cu plus 2 will take electron and yeah of course and convert to Cu and I minus will get converted to I2. This is represented by this reaction. Cu plus 2 is getting converted to here Cu to I2 and I minus is getting converted to I2. এটা ব্যালেন্স করে লিখছে ঠিক আছে মোদ্দা কথা হচ্ছে এখানে Cu I এর যদি -1 ধরিস তাহলে এখানে অক্সিডেশন স্টেট কত আছে Cu দেখতো চেক করতো 2 into -1 plus Cu plus 2 into x is equals to 0 তাহলে 2x is equals to -2x is equals to sorry plus 2 x is equals to plus 1 তাহলে এখানে +1 অক্সিডেশন স্টেট আছে ঠিকই তো আছে হ্যাঁ এখানে +1 অক্সিডেশন স্টেট আছে না তো Cu plus 2 কী করছে ইলেকট্রন নিয়ে Cu plus 1 হয়ে গেছে আর ইলেকট্রনটা I মাইনাস থেকে নিচ্ছে অ্যান্ড অক্সিডাইজ করে দিছে তার মানে তুই ভাব এক্ষুনি একটা কথা বললো যে এই +2 অক্সিডেশন স্টেটটা বেশি স্টেবল হয় কিন্তু বলতেছে যে আয়োডিনের জন্য তা না ইন কেস অফ আয়োডিন Cu plus Cu(I2) ফর্মই করবে না হ্যাঁ ইন কেস অফ ফ্লুরাইড ফর্ম করবে CuF2 ইন কেস অফ ক্লোরাইড ফর্ম করবে CuCl2 কিন্তু Cu(I2) ফর্ম করবে না Cu(I2) কেন ফর্ম করবে না কারণ একটা ইলেকট্রন Cu নিয়ে নেবে Cu plus 2 নিয়ে নেবে অ্যান্ড Cu বানাবে Cu plus 1 বানাবে অ্যান্ড আইকে I2 বানিয়ে দেবে সো এটার রিজন কি মোস্ট প্রবাবলি এটার রিজন হচ্ছে লার্জ সাইজ অফ দ্বারা ভাবতে দে এটার রিজন কি হ্যাঁ এটার রিজন হচ্ছে যেহেতু I মাইনাস falls under halogens and is electronegative Cu plus 2 is good oxidizing and I minus is good reducing agent this is the reason they both show their characters when they come together is this clear to you and this happens now this is one point there is another point here however many copper 1 compounds are unstable in aqueous solution Cu plus 1 মানে ধর CuCl বা এই যে Cu2I2 এগুলো কিন্তু অ্যাকোয়াস সলিউশনে আনস্টেবল তুই যদি এদেরকে সলিড হিসাবে রাখিস ঠিক আছে রাখতে পারবি CuClকে সলিড হিসাবে রাখিস হ্যাঁ রাখতে পারবি CuFকে সলিড হিসাবে রাখিস হ্যাঁ রাখতে পারবি কিন্তু তুই যদি ওর অ্যাকোয়াস সলিউশন বানায় দিস ঠিক আছে তুই যদি CuClকে CuFকে Cu2I2কে ঠিক আছে যাদের যেখানে যেখানে ও +1 স্টেটস দেখাচ্ছে এই +1 স্টেটসগুলোকে যদি তুই অ্যাকোয়াস সলিউশনে গুলিয়ে দিস তাহলে কিন্তু Cu plus 1 will get converted to Cu plus 2 Cu plus 1 will get converted into Cu plus 2 copper plus 1 will get converted into copper plus 2 that is for sure why the reason behind that is যখন জলে গোলানো হয় there is হিট অফ হাইড্রেশন মানে হচ্ছে সাপোজ ধর কোনো আয়নকে তুই জলে গুলিয়ে দিলি এটা ধর আয়নকে তুই জলের মধ্যে গুলিয়ে দিলি এবার জল যখন ওকে ঘিরে ধরবে এইভাবে এই প্রসেসটাকে বলে হাইড্রেটেড হয়ে যাওয়া বা হাইড্রেশন জল ঘিরে ধরে আয়নকে ঠিক আছে এবার এটা করার জন্য ΔH রিলিজ হয় ΔH অফ হাইড্রেশন রিলিজ হয় নেগেটিভ এনার্জি ঠিক আছে এই যে হিট অফ হাইড্রেশন যেটা রিলিজ হচ্ছে সেটা আবার ইউটিলাইজ হয়ে যায় কী করতে Cu plus 1 থেকে আরেকটা ইলেকট্রন বের করে Cu plus 2 বানিয়ে দিতে বুঝতে পারলাম কথাটা দিস ইজ দ্য রিজন যে কোনো +1 বালা কপার কম্পাউন্ডকে তুই যদি জলের মধ্যে গুলিয়ে দিস তাহলে ওটা +2 স্টেটে কনভার্ট হয়ে যায় বুঝতে পারলাম সো দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স হিয়ার and this is written the stability of Cu plus 2 in aqueous rather than Cu plus 1 aqueous is due to much more negative delta H of hydration of Cu plus 2 than Cu plus 1 which more than compensates for the second ionization enthalpy of Cu বুঝতে পারছি ক্লিয়ার করতে পারছি সো দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ অ্যাবাউট Cu এখন আবার অন্য কথা লিখছে মানে প্রচুর কথা লিখছে তোদের এনসিইআরটিতে পড়বো এটাও পড়বো দাঁড়া the ability of oxygen acha this up to this much you understood ask the question in front of the camera also what was your question that Cu plus 1 means 3d10 Cu plus 2 means 3d9 then why is it so that you said here and the book said here that in case of halides Cu plus 1 is more Cu plus 2 is more stable
Remember, Cu plus 2 is more stable only in aqueous solutions. Cu plus 1 is more stable in solid state. Is this clear to you? The ability of, now this paragraph you have to learn. The ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in the oxides. Okay. The highest oxidation state, oxidation number in the oxides, table 8.6, oxygen, দেখ যেরকম ফ্লুরিন দেখাতে পারে সেরকম অক্সিজেনও দেখাতে পারবে। কেন? কারণ oxygen is also electronegative as fluorine. So the highest oxidation number in the oxides coincides with the group number and is attained in Sc2O3 to Mn2O7. কি কয় এটা? Coincides with the group number. The highest oxidation number in the oxides coincides with the group number and is attained in Sc2O3 and Mn2O7. Sc2O3 তে কত আছে oxidation state? দেখ তো, চেক কর তো। Sc2O3 তাহলে 2x plus 3 into minus 2 is equals to 0. তাহলে 2x is equals to minus 6. Oh, x is equals to plus 3. Sorry, plus 6 is equals to plus 3. তার মানে স্ক্যান্ডেনিয়ামের গ্রুপ নাম্বার কত? 3 আর অক্সিডেশন স্টেট প্লাস 3। তাহলে ম্যাঙ্গানিজের এখানে কত দেখাচ্ছে? এখানে বোধহয় প্লাস 7 দেখাচ্ছে, তাই না? ম্যাঙ্গানিজের এখানে প্লাস 7 দেখাচ্ছে, দেখবি? এ দেখ Mn2O7 is equals to 0. তাহলে 2x plus 7 into minus 2 is equals to 0. তাহলে 2x is equals to plus 14. তাহলে x is equals to plus 7. তার মানে ম্যাঙ্গানিজের গ্রুপ নাম্বার কত? 7। তাহলে যত গ্রুপ নাম্বার ততই অক্সিডেশন নাম্বার, মানে কোইনসাইডস উইথ দ্য গ্রুপ নাম্বার। এরকম একটা ফালতু কথা লেখার দরকারটা কী ছিল আমি বুঝলাম না। বিয়ন্ড গ্রুপ 7 মানে ট্রেন্ড শেখাচ্ছে তোকে, এটা দিলে তো ওটা, এটা দিলে তো ওটা, এখানে +4 দেখাবে না, +5 দেখাবে না, +6 দেখাবে না, +7 দেখাবে, হাইয়েস্ট অক্সিডেশন স্টেটস। এটাই বুঝাতে চাইছে। Beyond group 7, no higher oxides of Fe above Fe2O3 are known. আচ্ছা, Fe2O3 এর উপরে Fe কত? Fe এখানে অক্সিডেশন স্টেট কত? 3 into Fe এখানে +3 অক্সিডেশন স্টেট, তাই না? বাট দেন গ্রুপ নাম্বারের সাথে ম্যাচ করতেছে না, যাই হোক। নো অক্সাইডস অফ Fe আর নোন, অলদো ফেরেটস Fe4-O2 are formed in alkaline media but they readily decompose to Fe2O3 and O2. আচ্ছা, তাহলে এটা এখানে জাস্ট ইনফরমেশন বেসড এখানে ব্যাপারটা, স্টাডিটা দ্বারা। আচ্ছা, এ দেখ, তো এটা এখানে জাস্ট বিয়ন্ড গ্রুপ 7 নো হায়ার অক্সাইডস অফ Fe2O3, আর এটা জাস্ট মনে রাখবি যে +3 অক্সিডেশন স্টেটের উপরে Fe দেখাচ্ছে না তো, হ্যাঁ একটা আরও একটা এক্সিস্ট করে যে Fe4-2। এখানে জিজ্ঞেস করতে পারে যে এমন একটা এন্টিটি বলো তো, বা সে অ্যাবাউট ওয়ান এন্টিটি দ্যাট +4 অক্সিডেশন স্টেট ইজ স্টোর্ড, তাহলে বলবি ফেরেট Fe4-2। এটা একটা আয়ন অ্যাকচুয়ালি, FeO4 ওভারঅল -2, ঠিক আছে? এটা একটা আয়ন র্যাডিক্যাল, কিন্তু আর ফর্মড ইন অ্যালকালাইন মিডিয়াতে ফর্ম হলেও রেডিলি ডিকম্পোজ ইন্টু Fe2O3 অ্যান্ড O2। এটা আবার ব্রেকডাউন হয় Fe2O3 আর O2-তে ব্রেকডাউন হয়ে যায়, থাকে না বেশিক্ষণ। বিসাইডস দ্য অক্সাইডস, অক্সোক্যাটায়ন্স স্টেবিলাইজ V+5 অ্যাজ VO2+, V+4 অ্যাজ VO2+, VO2+ অ্যান্ড VO+2। এটা যখন পড়তে বসবে মানুষ কি কনফিউজ হবে ভাব, মানে এটা এনসিআরটি, মানে বাচ্চাদের পড়া এটা। তা কী লিখছে? বিসাইডস দ্য অক্সাইডস অক্সোক্যাটায়ন্স স্টেবিলাইজ ভি, বুঝলাম +5। এমনি তো বাচ্চা এরকম ভি এর উপরে ভি লেখা দেখে মাথা খারাপ হবে, তো যাই হোক তাও বুঝলো V+5 অ্যাজ, এটাকে কী পড়বি? VO2+, এটাকে কী পড়বি? কী বুঝবে ও? দেখ VO2+, আর এটাকে পড়তে হয় VO+2, তাহলে সুবিধা হয়। V4 as VO+2 and titanium-4 as TiO+2. আচ্ছা, besides the oxides, oxocation stabilize. আচ্ছা, the ability of oxygen to stabilize these high oxidation states exceeds that of fluorine. তাহলে এখানে কি মেন করতে চাইছে? VO2+ এ V এর অক্সিডেশন স্টেট চলতো নাম্বার বের করি, আর এটা তো অক্সিডেশন নাম্বার বের করি কত কত আছে।
তাহলে ভি আয়নের কথা বলছে VO2 প্লাস, তাই তো? তাহলে V+5 ইজ স্টেবিলাইজড এস, তাহলে +5 অক্সিজেন স্টেটই থাকার কথা। X+2 ইন্টু -2 ইজ ইকুয়ালস টু +1, তাহলে X ইজ ইকুয়ালস টু +1 +4, তাহলে X ইজ +5, ঠিকই তো আছে। তার মানে VO5 ইজ মানে V এর +5 অক্সিডেশন স্টেট ইজ স্টেবিলাইজড ইন দিস ফর্ম, or and V এর +4 oxidation state is stabilized as VO+2 in this form. মানে ফ্লুরিন যেমন নর্মালি স্টেবিলাইজ করতে পারতেছিল, অক্সিজেন হচ্ছে র্যাডিক্যাল হিসেবে স্টেবিলাইজ করে, এটাই বলতে চাইছে। তার মানে এখানে কি বলছে যে বিসাইডস দ্য অক্সাইডস অক্সোক্যাটায়ন হিসাবেও স্টেবিলাইজড ফর্মে +5 অক্সিডেশন স্টেট থাকতে পারে, +4 অক্সিডেশন স্টেট থাকতে পারে অফ ভ্যানাডিয়াম অ্যাজ VO2 প্লাস অ্যান্ড VO+2, অ্যান্ড টাইটেনিয়ামের +4 অক্সিডেশন স্টেট যেমন ওখানে TiX4 বা TiF4 ফর্ম হয়েছিল, এখানে TiO2 প্লাস হবে। দি এবিলিটি অফ অক্সিজেন টু স্টেবিলাইজ, মানে ফ্লুরিন তো একটা একটা করে ইলেকট্রন নেয়, তো সেজন্য ফ্লুরিনের জন্য এটা TiX4 মানে TiX4 বা TiF4 VF5 এগুলো ফর্ম করা ইজি ছিল। অক্সিজেন দুটো করে শেয়ার করে, ওই জন্য অক্সিজেন অক্সোক্যাটায়ন্স তৈরি করে ফেলায়। বুঝলি কথাটা কি বললাম? The ability of oxygen to stabilize these high oxidation states exceeds that of fluorine. ফ্লুরিনকে exceed করে। Thus, the highest manganese Mn fluoride is MnF4, whereas the highest is Mn2O7. দেখছিস এই অক্সিজেনের আরও একটা এবিলিটি আছে যে কখনো কখনো ফ্লুরিনের থেকেও হায়ার অক্সিডেশন স্টেটকে ও চ্যালেঞ্জ মানে এক্সট্রাক্ট আউট করতে পারে। ম্যাঙ্গানিজের তো হয় না, কিন্তু +7 তো ফ্লুরিনের ক্ষেত্রে বা কোনো হ্যালাইডের ক্ষেত্রে ইউজ হয় না, MnF4ই হায়েস্ট ছিল, কিন্তু দেখ অক্সিজেন পারছে MnO2 করে দিচ্ছে। The ability of oxygen to form multiple bonds to metal explain its superiority. বললাম না আমি এক্ষুনি এখানে বললাম না যে ফ্লুরিন একটাই বন্ড করে আর অক্সিজেন দুটো করে। তাহলে অক্সিজেন যেহেতু মাল্টিপল বন্ড করে সেই জন্য সুপিরিয়ার। তাহলে এই কোশ্চেনটা যদি জিজ্ঞেস করে বলো তো ফ্লুরিন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ হওয়া সত্ত্বেও, as because although fluorine is more electronegative, but still fluorine cannot show higher oxidation states, but oxygen can, because oxygen can create multiple bonds. In the covalent oxide Mn2O7, each Mn is tetrahedrally surrounded by oxygen, including MnO-Mn bridge. The tetrahedral is a multiple bonded example. This is an example in covalent bond Mn2O7, each Mn is tetrahedrally surrounded by oxygen. ঠিক আছে, and MnO-Mn bridge, including MnO-Mn bridge. The tetrahedral MO4N plus ions are known for VF5Cr plus. Oh, okay. MO4N plus ion means অক্সোক্যাটায়ন্সের কথা বলতেছে। তো ভি এর এক্সিস্ট করে, ক্রোমিয়ামের এক্সিস্ট করে, ম্যাঙ্গানিজের এক্সিস্ট করে, ম্যাঙ্গানিজ 5-এর, ম্যাঙ্গানিজ 6-এর এক্সিস্ট করে, ম্যাঙ্গানিজ 7-এরও এক্সিস্ট করে। ঠিক আছে, অক্সোক্যাটায়ন্স এদের। ঠিক আছে, যেমন VO4 প্লাস সামথিং প্লাস হবে CR, এখানে উপরে চার্জ কত হবে এখান থেকেই বের করা যাবে, কারণ অক্সিজেন স্টেটটা বলে দিছে তো। ঠিক আছে, V+5 আছে, তাহলে VO4+2+1 কিছু একটা হবে, CRও তাই হবে, এটা বের করা যাবে। দেখবি ধর কোনটার কথা বলছে, ধর VO4 উপরে N প্লাস চার্জ কত আছে, তাই তো, +5 অক্সিডেশন স্টেট ব্যালেন্স হয়েছে, তাহলে +5 আর 4 × -2 ইজ ইকুয়ালস টু N প্লাস, তো +5 -8 ইজ ইকুয়ালস টু N প্লাস। ও -3 আসে তো, হ্যাঁ হতে পারে, তাও হতে পারে, সেরকম কোনো ব্যাপার না। বুঝতে পারলি, +5 অক্সিজেন স্টেট ব্যালেন্স হচ্ছে, CR এর +6 ব্যালেন্স হচ্ছে MN এর, এভাবে করে অক্সোক্যাটায়ন্সের ব্যালেন্স হয়। ক্লিয়ার হয়েছে হায়ার অক্সিডেশন স্টেটস? সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট হায়ার অক্সিডেশন স্টেট। এইটুক পড়াইতে 34 মিনিট লাগলো।